affiliates, the Long March reaches Akhawra protesting attack on Bangladesh mission in Agartala. Hasina's trial to be held in absentia if India fails to extradite her, Toby Cadman. Chattogram court denies Dhaka lawyers bid to represent Chinmoy, both sides weigh in. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. BNP's associate bodies, Jubo Dal, Shechchashebok Dal and Chhatro Dal have reached Akhawra as part of their long march towards India border, protesting the attack on Bangladesh mission in Agartala, disrespect to the national flag and alleged attempts to provoke a communal unrest. The long march started at 9 a.m. today from in front of the BNP central office in Neupolton in the capital. Prior to this, a short rally was held. The long march ended with a rally in Akhawra. Earlier on 8 December, the same bodies protested the same incident with a march towards the Indian High Commission in Dhaka. BNP leader Rizvi Ahmed said India does not want to see democracy in its neighboring countries due to its hegemonic attitude. Rizvi said the people of Bangladesh did not liberate the country from Pakistan by sacrificing their lives only to surrender to Delhi. The BNP leader said if India demands Chittagong as its part, then Bangladesh will demand Bengal, Bihar and Odisha as its part. একজন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু এক নারী এক লেডি ফেরাউন সেই লেডি ফেরাউনকে টিকানোর জন্য তোমরা 16 বছর তাকে সমর্থন দিয়েছো। ভারত ওরা নিজেরা গণতান্ত্রিক দেশ কিন্তু ওরা চায় না বাংলাদেশ তারা এখানকার জনগণের কথাই চলুক। তারা ভুটান তারা নেপাল তারা কি বলে যে মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কার লোকরা নিজের কথাই চলুক দিল্লির কথাই চলতে হবে। বন্ধুরা আমার ওরা বাংলাদেশের মানুষের রক্তের যে তেজ তাদের যে আত্মশক্তি তাদের যে বীরত্ব তাদের যে তৃপ্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার যে ঐতিহ্য এইটা দিল্লির সাউথ ব্লক ওরা বুঝতে পারেনি। Advisor Asif Mahmood said Dr. Mohammad Yunus-led interim government prioritizes national interest over impulsive foreign policies. He said this after attending a program in Kumilla today. ভারতের সাথে এর আগে আমাদের যে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ছিল সেটা থেকে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সরে এসেছি এবং আমাদের পরবর্তী সম্পর্কটা চলমান থাকবে আমাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই জাতীয় স্বার্থকে কম্প্রোমাইজ করে কোনো রিলেশনে আমরা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন আমরা বিশ্বাস করি না। The fallen autocrat Sheikh Hasina's trial will be carried out in Bangladesh in her absence if India fails to comply with an extradition request. Special advisor to the chief prosecutor of the International Crimes Tribunal, Toby Cadman, said this while talking to reporters after a meeting with the chief prosecutor Tajul Islam and officials of the investigating team of ICT. Cadman said there should be no political interference in the work of the prosecutor team with whom he is working. He said he had consultation with the UN, the UK, the US governments and the European Union who were fully supportive of him. Obviously, there is an extradition treaty between Bangladesh and India, but we also are aware of what has been stated so far. I don't want to prejudge what India is going to do, but of course it is my decision to make, but certainly we would hope and certainly we would make a call to India as a democratic state that they respect the rule of law and they respect a lawful and proper request for her extradition when an extradition request is made. Japan will support Bangladesh's reform agenda and its investors will continue to stay in Bangladesh to help boost the country's economic developments, outgoing Japanese ambassador to Bangladesh, Iwama Kiminori, said today. The Japanese envoy made the comments during a farewell call on Chief Advisor Professor Mohammad Yunus at the State Guest House Jomuna in Dhaka. Kiminori reiterated Tokyo's strong support for the reform initiatives undertaken by the interim government in areas including elections.
Jamaati Islami chief Dr. Shofiqur Rahman has alleged that the fallen fascist and its enablers continue hatching conspiracies to unstable Bangladesh. He said this in a party program in Dhaka today. দেশকে অশান্ত করার জন্য পতিত স্বৈরাচার এবং তাদের দূষণ দেশে বিদেশে তারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারা অনেকগুলা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এই সমাজকে অস্থির করতে চায়, অস্থিতিশীল করতে চায়। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক জনগণ ইতিমধ্যেই তাদের ফাঁদ বুঝতে পেরে তাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তাআলা ব্যর্থ করেছেন, এই জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায়। তাদের এই অপপ্রয়াস জাতিকে আরেকবার মজবুতভাবে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। Advisor Soeda Rizwana Hassan said cancelling power contracts signed during the Awami League regime will be a difficult task with many challenges. Speaking at the second Bangladesh Energy Prosperity 2050 conference in Dhaka, the Environment, Forest and Climate Change advisor said such cancellations could prove to be very expensive. She said the government still has to bear the burden of loans for many of those projects even after implementation. ফসিল ফুয়েল রিলায়েন্ট প্রজেক্টগুলোতে যে ধরনের অসম চুক্তি হয়েছে, যে অস্বাভাবিক ব্যয় আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে জনগণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, এই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই আসলে আমাদের অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখলাম যে হাইকোর্টও সরকারের পলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে ইন্টারভিন করলো। The two Bangladeshi fishing trawlers detained by the Indian Coast Guard on Monday morning were taken to Paradip port in Odisha of India. Indian Coast Guard claimed that the two fishing trawlers, along with 78 crew, were apprehended for unauthorized fishing in Indian waters. The vessels have been brought to Paradip for legal proceedings. In the post, 3 photos were also uploaded. One of the photos shows a few crewmen kneeling on the deck of a trawler, putting their hands behind their heads. BNP affiliates Long March reaches Akhawra, protesting attack on Bangladesh mission in Agartala. Hasina's trial to be held in absentia if India fails to extradite her, Toby Cadman. Chattogram court denies Dhaka lawyers bid to represent Chinmoy, both sides weigh in. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbt.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.